MCQ2. In MCQ2, which charge configuration produces a uniform electric field? Uniform electric field means the field, direction of field and the field, magnitude of field, which is independent of position of Gaussian surface. Or எந்த இடத்துல நான் எந்த பாயிண்ட்ல நான் ஃபீல்டு கன்சிடர் பண்ணமோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஃபீல்டு மாறக்கூடாது. அதுதான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. பொசிஷன் ஆஃப் Gaussian surface. Okay, let's see one by one. First option A, point charge. For example, I am considering positive charge. Positive charge experience field outward direction, which means radially outward direction along all the direction. So this is the direction of field produced due to positive charge. Along this direction, field produced. Formula நமக்கு தெரியும், E inversely proportional to R square. Based on electric field formula, E inversely proportional to R square. So which is dependent of position of Gaussian surface, which means point charge do not produce uniform electric field. Next B. Here I am considering uniform line charge, infinite uniform line charge. Let us consider this is a infinite wire. Similarly, I am considering, so for simplification, positive charge, which is having lambda, plus lambda. If I consider this as a Gaussian surface, with respect to this charge, the Gaussian surface having certain amount of distance r. இது நம்மளுடைய காஸ் லாவோட அப்ளிகேஷனை ரெஃபர் பண்ணினீங்கன்னா அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபார்முலா செக் பண்ணிக்கோங்க. E inversely proportional to R அப்படின்னு வரும். ஸோ which E dependent of R. நமக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் Gaussian surface ஆர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போது இதுவும் எனக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, இதுவும் எனக்கு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் சி பாயிண்ட் சி. நெக்ஸ்ட் யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்ஃபினிட் பிளேன் ஷீட். Let us consider this as a uniformly charged infinite plane sheet. I am considering, for simplification, plus sigma. Sigma is a surface charge density. This plus charge produces distributed in a plate in both sides. This plus charge experiences field along this direction. In the region பொறுத்த வரைக்கும் field இந்த directionலையும், இந்த region பொறுத்த வரைக்கும் field இந்த directionலையும் produce ஆகும். அப்படி produce ஆகக்கூடிய field, suppose if I consider point at this position from sheet having distance r1, I am considering this point q, this point p, this point distance having r2. With respect to point p, E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Surface charge unit divided by 2 epsilon naught. Refer your textbook. Here also E is equal to sigma by 2 epsilon naught, which is independent of position of point charge or position, distance or position of Gaussian surface. So which can produce uniform electric field. Option C is right. Let's see option D. Option D என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா uniformly charged spherical shell. Let us consider application of one of the application of Gauss law. I am considering uniformly spherical sphere which is having radius capital R. I am considering charge distribution is positive Q. Field radially outward along all direction. Field radially outward along all direction. In this case, if I consider Gaussian surface at this position, Gaussian surface is a imaginary surface from which is having some amount of distance small r. From this equation, Gaussian surface or application check பண்ணினீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கிடைச்சிருக்குன்னா E outside, which is equal to kq divided by r square nu படிச்சிருக்கோம், which means E inversely proportional to r square, which is dependent of position. Then this case also uniformly charged spherical shell also do not produce uniform electric field around it. So answer is C.